Good morning students. In our previous videos you have understood the internal structure of heart as well as the path of the blood flow completely. So today let us understand about cardiac cycle. Shall we start? Yes. So students, how does our heart pumps blood? Yes, it is by rhythmic contraction and relaxation, right? And this rhythmic contraction and relaxation, what we call it as heartbeat, right? It is the same thing which is called as cardiac cycle. So one contraction and one relaxation of atria and ventricles. Atria and ventricles together constitute heart, right? Yes. So one contraction and one relaxation of atria and ventricles is what is called as cardiac cycle. And contraction is called as systole. We call contraction is as systole and relaxation is called as diastole. So can we redefine cardiac cycle with these terms? Yes. One systole and one diastole of atria and ventricles constitute cardiac cycle. Got it, students? Now, how many such cardiac cycles take place in a minute? It is 60 to 100 beats per minute, right? 60 to 100 cycles per minute. Now we shall understand the events that take place during one cardiac cycle. Students, there are three main events: joint diastole, auricular systole and ventricular systole. We shall understand them in detail now. So cardiac cycle starts with joint diastole. So joint diastole means both atria and ventricles are in relaxed condition. See, all the chambers of heart relax. So when all chambers of heart relax, what happens? Blood from vena cava and pulmonary veins fill auricles. So both the auricles, they get filled with blood. From where the blood comes? Vena cava, superior vena cava, inferior vena cava, pulmonary veins. So pulmonary veins and vena cava bring blood to the auricles, and now auricles are filled with blood. So what happens? Then auricles contract, that is auricular systole takes place. When auricles contract, what happens? The blood enters into ventricles, right? So from a right auricle, it goes into right ventricle. From left auricle, it goes into left ventricle. So now ventricles are filled with blood. So now what happens? Ventricles contract. So these ventricles contract. That is what is called as ventricular systole. So when ventricles contract, auricles relax. So there is chance that the blood from ventricles may go into auricles again, right? So what happens? There are walls between these chambers, right? What are the walls called? Tricuspid valve and bicuspid valve. They are together called as AV valves, auriculoventricular valves. So to prevent the backflow of blood, these valves, they close, AV valves close, and due to this closure we hear a sound called as LUB. So it is the first sound produced in heartbeat, right? There are two sounds produced, LUB and DUB. This is the first sound, and first sound is due to the closure of AV valves. So what happens? Blood has only one chance to enter into pulmonary, the arteries, pulmonary arteries and pulmonary artery and aorta. So now blood enters into the arteries. Right ventricle to pulmonary artery, left ventricle to aorta. Got it? So now blood is inside the aorta and pulmonary artery. Now what happens? The ventricles relax because there is no blood, right? So ventricles relax. As the ventricles relax, there is chance that blood may backflow and come to ventricles again due to gravity. So what happens? The semilunar valves, I told no, there are semilunar valves inside pulmonary artery and aorta. So those valves, they close this time. So what happens? Blood won't come back. And this closure of semilunar valves create a sound called as dub. So this is the second sound produced. Students, got it? So now the blood is in pulmonary artery and aorta. So this blood is taken to the body parts, pulmonary artery to lungs and aorta to the body parts, right? Now what is the situation of the ventricles? Ventricles are in relaxed condition now.
Already auricles are in relaxed condition, right? After the ventricular systole, auricles are in relaxed condition. Now ventricles are in relaxed condition, and this condition is called as joint diastole. So this is the first step again. After joint diastole, again auricular systole takes place. Then ventricular systole, again joint diastole. Like this cycle continues. Got it, students? So this is what is called as cardiac cycle. Now let us see the time taken for one cardiac cycle. So it is 0.8 seconds in which one heartbeat takes place. Got it? Now for the different events, it is 0.31 to 0.42 for JD, that is joint diastole. Then 0.11 to 0.14 for auricular systole. 0.27 to 0.35 seconds, it is for ventricular systole. Remember these values for objective type questions. Now, it is at the starting point of ventricular systole, the sound LUB is heard. LUB is a sharp sound. And it is at the end of ventricular systole, DUB sound is produced. This is dull sound. Remember this. With this, the cardiac cycle is over. సో ఒక కార్డియాక్ సైకిల్లో 3 ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. ఒక హార్ట్ బీట్ టైంలో 3 ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. ఏంటవి? జాయింట్ డయాస్టోల్, ఆరిక్యులర్ సిస్టోల్, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. సో జాయింట్ డయాస్టోల్ అంటే అన్ని ఛాంబర్స్ రిలాక్స్డ్గా ఉండడం. సో అన్ని ఛాంబర్స్ రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆరికల్స్ బ్లడ్తో ఫిల్ అవుతుంది. సో ఆరికల్స్ ఎలా ఫిల్ అవుతాయి? రైట్ ఆరికల్ అయితే వీనా కేవా తీసుకొస్తుంది, సుపీరియర్ వీనా కేవా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. లెఫ్ట్ ఆరికల్ అయితే పల్మనరీ వెయిన్ తీసుకొని వచ్చి బ్లడ్ ఇస్తుంది. సో ఆరికల్స్ ఫిల్ అవుతాయి. ఆరికల్స్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆరికల్స్ కంట్రాక్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆరిక్యులర్ సిస్టోల్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? బ్లడ్ వెంట్రికల్స్లోకి వస్తుంది. రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్లోకి, లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి. నౌ బ్లడ్ వెంట్రికల్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్ కంట్రాక్ట్ అవుతాయి. దాన్ని ఏమంటున్నాము? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అంటున్నాం. వెంట్రికల్స్ కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఆరికల్స్ ఏమవుతాయి? రిలాక్స్ అయిపోతాయి. సో వెంట్రికల్స్ ఆరికల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల, వెంట్రికల్స్ కంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల బ్లడ్ మళ్ళీ ఆరికల్స్లోకి వెళ్ళేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో టు ప్రివెంట్ దట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడున్న వాల్స్ క్లోజ్ అవుతాయి, ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్. వాటినే ఏమంటున్నాం మనం? ఏవి వాల్స్ అంటున్నాం. సో బ్లడ్ వెనక్కి పోకుండా ఇవి క్లోజ్ అయిపోతాయి. క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు బ్లడ్ ఏమవుతుంది? డెఫినెట్గా ఆర్టరీస్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ క్లోజ్ అయినప్పుడు మనకి గట్టిగా గేట్స్ వేస్తే ఎట్లా సౌండ్ వస్తుందో అలాగా వి గెట్ ఏ సౌండ్ కాల్డ్ లబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇది షార్ప్ సౌండ్. నవ్వు ఏమైంది? బ్లడ్ ఎక్కడుంది? ఆర్టరీస్లో ఉంది. పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ అయోటా. అయోటా ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీ. సో ఈ ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ వెళ్ళిపోయింది. నౌ వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్. ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. బ్లడ్ లేదు కదా, రిలాక్స్ అయిపోతాయి. సో రిలాక్స్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ బ్లడ్ ఈ ఆర్టరీస్ నుంచి వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, వెనక్కి వచ్చి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏమవుతాయంటే ఈ వాల్స్, దే ఆల్సో హ్యావ్ వాల్స్, నో పల్మనరీ వాల్స్, అయోటిక్ వాల్స్, వాటిని సెమీ ల్యూనార్ వాల్స్ అని అంటారు అనమాట టుగెదర్. సో ఆ వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. క్లోజ్ అయినప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఒక సౌండ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ డబ్. ఈ డబ్ సౌండ్ చాలా డల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇది షార్ప్ అండ్ ఇది డల్గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమైంది? వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయిపోయినాయి, రైట్? సో వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయినాయి అండ్ ఆరికల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ రిలాక్సేషన్. అవి ఆల్రెడీ రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాయి. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? జాయింట్ డయాస్ట్రోల్. అంటే అన్ని ఛాంబర్స్ రిలాక్స్డ్గా ఉండడం ఏంటి? జాయింట్ డయాస్ట్రోల్. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్కి వచ్చేసాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ తర్వాత మళ్ళీ బ్లడ్ ఫిల్ అవుతుంది, ఆరికల్స్ సిస్టోల్ అవుతాయి అంటే కంట్రాక్ట్ అవుతాయి అండ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as cardiac cycle. I hope you understood. అర్థమైంది అనుకుంటాను, రైట్? ఎస్, థ్యాంక్ యూ.